あ、フィンチ家の奇妙な屋敷で起きたこと。ポップだね、このフォント。マウスカンタが過ぎる。あんまマウスカンタが過ぎるとなんか、大変なんだよね。あ、エディス・フィンチと、花と、タバコと、中華かな。船か。右クリックでズーム。もうオープニングのあのメロディーでも名作確定してるけど、ドゥンドゥルルルルルルンドゥルルルルルルン。これ手すげえなんかあれ燃えそうでかと思ったら怪我してるな。A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. お、いいですね。いいですね。うわ、いいね。この雰囲気。超いい。うわ、ちょうど今さ、I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. ちょうど今、現実世界も曇ってるんだよね。ちょうどいいせ。綺麗。何これ。動物の森で見たことあるような、ないような。何これ。ジブリの世界にありそうなこの郵便受け。Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. 7年前の請求書。よいしょ。よいしょ。新聞もパンパンですな。うわ、超いい。何この空気。うわ、いいね。超いい。しみる。I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. ノートレスパーシングだから侵入禁止みたいな。カメラついて。My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. どこを開けるのかわからない鍵を Maybe she thought I'd know, 母親から。or she thought that the mystery would be enough to bring me back. あれ出かけるときに母親からもらったっつってた。やべ、分かれてる。こっちだよね、明らかに。脳みそが本能的にこっちに行ってしまう。脳みそがこっちに行けと。本能的にこっちに。うわ、なんか臭そう。雨の日のこういう森とかって臭くない？めちゃくちゃ。なんも、あれ。Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. エディス・フリンチって誰なんだろう？ Woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. 超いい。わ、たまらんな、この世界観。たまらん。マジで染みるんだけど、なんか。ちょうどサイレントヒル2終わった後のこれだから。染みるぜ。音ちっちゃいのかな？もうちょっとだけあげようかな。こんぐらい。まあいいや。もうちょい下げようかな。よし。The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. なんか、ヘローネイバー。ハローネイバーと同じなんだけど。
いないよね、ネイバー。ありゃ、チャーリーとチョコレート工場の川下る時のやつ。うーわ、As a 超 child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. 落ち着かなくさせたってなんか読みづらいな。あれ、ミッシング、行方不明。うーわ、超いい。何これ。うーわ。何これ。なんでこんないいんだろう。しみる、これ。これ超しみるんだけど、このゲー I ム。 asked Edie once Right. about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. え I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. ミッシングだ、全部。誰が行方不明に？ミルトン・フィンチ。男の子ですね。Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. 話がなんかこっち見てからさ、こっちの今のやつ聞いたからあれだよね。ちっちゃい頃不気味だったって話の続きが今ならわかる。17歳になって今ならわかる。この家を恐れていたというのみたいな。キラン。あ、 I hoped the key might unlock the front door. It didn't. やるよ。もう誰も住んでないわけだよね、この中には。ちなみに。あ、これマウスをあれなんだよね。マウスをちゃんと上に引っ張る感じの動作。 Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. すごー。うーわ、超いい。何これ。超いいんだけど。でも入れない。じゃあ FOV もうちょい広くしてえな。FOV もうちょい広くいけないから、これ。あ、これウルトラで動いてんな。もうちょい昔のゲームだから。いけるな、明日パソコンでも。わ、このさ、これたまらんよね、この暗さ。わ、たまらんの、これ。めちゃくちゃ好きなんだよ。曇り好きなんだよね。何これ。地下のあれか。ウィンドチャイム。邪魔して動かすと酔っちゃうからあれなんだけどな。あ、ここにゃーお。 Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. 何この世界観。なんでこれこのまんま全部残ってるんだろう。引っ越したとかじゃないよね、これだって。どっからどう見ても。For the first time in years, I felt like I was home. うわ、いい家住んでんね。やばい、視点めっちゃ動かしたくなっちゃうな。でも視点動かしすぎると酔っ But ちゃう instead と of い a う。family, うわ there were just memories of one. たまらん。何このゲーム。こんな綺麗なゲーム初めて見るんだけど。それグラフィックがなんかとんでもなくとかじゃなくてさ、なんだろ、この色味なのかな。あ、エディスって、己かで、おばあちゃんがエディで、お母さんがドーンかな。で、兄貴かなんかがリュイス。あ、In Loving Memory リュイス・フィンチ。ここら辺日本語訳されてないんだね。だまあ、亡くなってるな。12足す10で22の時に亡くなってる。エディスの
兄貴で、ドーンの息子。で、グレートひ孫エディのひ孫。エディひいおばあちゃんか。なるほど。うわ、こんな綺麗なゲーム初めて見るんだけど、何これ。なんでこんな綺麗なんだろう、これ。これとかも超綺麗じゃん。Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. FOV 高くしてな、でもやっぱ。Or how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. 猫も犬もいるのか。アップルパイのやつがもうマンモ欲しい。何があったのマジで。The table was still a wreck from the night we left. 去った夜のまま。It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. エディ。ちょっと美しすぎだ。もっとあれ下げてもいいかもな。酔ってきた自分でも。最低でやってみるわ。ダメだ、最低はさすがに。遊べない。まともに遊べません、最低は。これ何これ。あ、虫湧いてる。あれか、虫湧いてんのかと思ったら、あれじゃん。ヌードルやん。麺じゃん、麺と米だ、多分中華だった。風強いな。離島なのかな。最初の船に乗ってたシーンは Nothing in the house そ looked ういうこと。 abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. 大丈夫、落ちたけどなんか。うわ、何この心地よさ。異常なんだけど、この心地よさ。Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. これがオリジナルハウスかもしかして。あ、座れてった。うわ、やば。金持ちのテーブルだ。でもテレビは何これ。2010年でこれ ?2010 年でこの薄型か。まあ、普通か。そんなありえんってことでもないな。アメリカ。やばい、感度低いから。ちょっと待って、頼むってマジで。こんなもんあれ逆か。大体時計回りじゃないこういうの。ちょっと待って。助けて。あげたよね。あげてもこれなんか。あれ右手壊れてるから。あれこっちゲッティングオーバーイットみたいな。
あ、来た。 Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. バーバラって誰だ？バーバラ・フィンチ。あ、ひいおじいちゃんの孫かな、じゃあ。でもお母さんはバーバラじゃなかったよね。うわ、でかっ。うわ、キモ。これ、アリじゃねえの、これ。こんなでかいアリいる？わあ。うわ、しみる。何これ。しみるんだけど、ゲームが。染み込んでいく。指紋の溝に。体の一つ一つの部分に。シワに。染み込んでいく。奥底に。肛門のシワ一つ Mom 一 always つに。 told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. うん。My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. 兄貴二人いたんだ。エディ、ドーン、ミルトン、ルイス、エディス。お父さんとかおじいちゃんとか他のなんかいとことか別にいなかったんだね。すごい。何このドア。入れなさそうじゃね？何これ。 Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. フィンチ家かっこよ。本の一族。これがライブラリーか。めちゃくちゃかっこいいけど。あ、これおばあちゃんとかが乗るやつね。階段登れない。うわ、一つ一つ踏んでいく。 Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. なんで寝室全部。うわ、すごい本の数。うわ、なんか懐中電灯かなんか持ってくんだったね。あ、ED。スウェン・ホフスタンドがの部屋かもともと。で、ED の部屋になったと。 The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. うわ、こんなとこも超いいじゃん。何このゲーム。ああ、怖い。ホラー系じゃないよね、これ。イーディスが鳥好きなんか。鳥のなんか人形みたいなのいっぱいあるよね。サムとカルビン。すごっ。マジか。カルビン、61年まで。え、めっ My ちゃ grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. もともといっぱい住んでたのか。何これ、なんか死に対するさ、あれがすごいね。なんかドアにさ、診断あれ書いてあったりして。カルビンはこれ11歳の時死んで、サムはどこ行ったんだろうね。引っ越しちゃったかもね。グレゴリーも死んでる。え、1年だっけ。 As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. 封印されて入れないやん。どうなってんのこれ中。普通にシャワーだし。グレゴリー1年で死んだってこと？住んでた年数じゃないのよだって。
だってエディ、あれんエディが超長寿。93?93? 超長寿。なんか変な音する。どういうこと？エディが何これ？わかんねえな。エディが、あれか多分なんかおじいちゃんもエディって名前だったのかな。そんな感じじゃない？で、孫とかひ孫とかもエディになってみたいな。海外だとあるよな。なんちゃらジュニアみたいな。Whenever people ask me フ about ィン my チだ。family, the first thing they always want to know about is Barbara. バーバラってお母さんか？いや、ちょっと確認してきていい？ちょっと待って、マジ本当に名前覚えらんないんだよね。エディが亡くなった兄貴っての分かって、どうだっけ？あっちの部屋か。あれあれこんな感じか。血エディのさ、エディっておばあちゃん？あれやべ。あれ写真なかった？なんかある。My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. エディなかなか悪なんか。暴走するタイプ。あれあれ写真見たよね。あれあったあったあったあったあった。あれバーバラって誰だ？エディ・ルイス。やべえ、やべえ、もう最初からやり直したいじゃん。ルイスか。あれじゃあ待って。そう、ルイスが死んでる。ルイスが2010年に死んで、エディも死んだんかな、お前。風強えな、今日。トーンがお母さんね。2010年だな、最後のカレンダーが。エディが死んだのか？これでは走れないんだよね。エディが死んだのも11月だな。しかも11月の21日って、しかも11月の21日から、まあ31日が最高が。30日か、11月って。細か。で、エディがここに住んでたんか。エディ93か。やるね。で、はい。まあ分かったわ、なんとなく。あれ、バーバラって誰だっけかな？なんか見てよ、バーバラって。あるよ。Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. なんで逃げたんだろう。バーバラ・フィンチ。これがバーバラ・フィンチかてか。バーバラ・フィンチって、なんかいっつも物作ってもらったのか。そういうこと。これ何かと思ったら、映画の、本当はマイフレンド・ビッグフットって書いてあるし。ははー。ちょっと追いついてきたか理解が。なんだこれ。このくこんな見えたんだ、体手が。バーバラだ。ハリウッドやね。
44から Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. 16歳で死んだのか。すごいな。自分の部屋もビッグフットのあれ置いてんじゃん。16だよね。16で死ぬってめちゃくちゃ早いな。Edie's father Odin built the original house. イーディがひいおばあちゃんね。だからひいおじいちゃんの建てた家、このフリンチ家は。しかも2代目フリンチ家。もう何代目かわかんないけど。この世代のフリンチ家は。ノコギリですね。なんか絵が描いてある。これが先代のフリンチ家の墓ですね、もういわば。うわ、綺麗すぎる。何これ。ちょっと待って、こっち、まあいいよ、先に、こっち気になるから、ちょっと待って、あっちに触れ始める前に、モリーって誰だっけ知らん。10歳、モリーも10 Molly 歳。always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. モリーの部屋、あれあるじゃん。レンガ。めちゃくちゃいいな、かっこいいな。なんでこんな短命なの、みんな。すげえ、昆虫は誰の趣味？いや、これ美しく、夢見てるみたい、マジで。夢の中歩いてるみたいじゃない？鳥肌、マジで。立ったことないんだけど、鳥肌ゲーム遊んでて。きしょい、てか。気持ち悪い。なんかこんな、鳥肌立ってんのって。いや、でもすげえ。超綺麗じゃない、このゲーム。何これ。ちょうど外もなんかさ、暗くてさ、このゲーム冬に遊ぶべきだわ、絶対。冬の、ちょっと肌寒い、曇った日に遊ぶべきなゲーム。うわ。いや、美しすぎじゃないこれ。I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. これ、誰の家とも帰ってないんだよ。I think my mom sometimes regretted not sealing it up. うわー。綺麗、これ。ここ、何これ。何この綺麗なさ。何これ、なんか引きずった後。何引きずったらこんな後つくのこれ。Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. ルイスは、おばあちゃん。かっこいい。これか？あ。Turns out, my mom was really good at keeping secrets. あ。何これ。Now it was time to find out what my mom had been afraid of. こよすげえ。猫の絵。乳母車。うわ、綺麗。Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. やるね、ミルトン。優秀な兄貴だったよな。But I had no idea what was behind that door. わーお、かわいい。Just like I had no idea where all this was gonna lead. 右下の生物種。ちょっと。相当気になるよ。女の子が好きそうな笛。うわ、おもろし、その趣味。
up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. いいねそれ。いやそれ超いいじゃん。モーリーって書いてある。独創的すぎるだろこの一家。ハムスターのうんちが。 Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. 砂ネズミ。いいね、モリこんなんあったの？タンスの後ろに。めちゃくちゃもう夢のなんかさ、こういう秘密基地みたいな。超かっこいいよね。1947年の12月。いや、人手の解剖してるし。モリー。で、蝶々もなんか見てて。サソリと。これモリーの趣味か。全部。うわ、いいなぁ。超いいな、このスペース。超いいな。竹危ねえんじゃん、竹ってなんかすげえスピードで生えちゃうから。December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. うわ、 I モリ woke ー。 up and I was starving, so I looked around for something to eat. ええ。そこ光んなよ、そこ光んなよ。そこ光るの？あ、じゃあ、でも大丈夫。パンプキンもある。こいつでもいいじゃん。クリストファーも食える。昆虫食とか人手は興味ないか。かぼちゃ食べるわけにいかない。食べないよね、砂ギツネとか。そんな感じじゃないよね。My Halloween candy was all gone. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. おう。これも平気？まさか。I thought about eating Christopher, but I held back. うんふん。どっち行く？これトイレか。自分の部屋にトイレあるんだ。え、ちっちゃい。I kept eating and eating. いやI ate a lot of things that night. 喉乾いてんじゃねとか言って。Then I heard chirping outside my window. あ、 It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, え、 I was a cat. 早っ。待て。 I tried to be quiet, but the bird was really scared. すごい。何？誰あれ？クリスマスだ、クリスマス。どこ行った？ Mom and Dad didn't even look at me. すごい。 I jumped and I almost got her.
I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. すごーいいやん。葉っぱをかじる音。 Rabbits. 最強。 I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one thing. そんな一口で食うタイプだっけ、フクロウって。 Find something bigger. 大きいの。人間は無理だろ、さすがにでも。 A mama rabbit. だ。ほら。 She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. ダメでしょ、ここでサメなの。何これ。何これ。サイレントヒルよりは分かりやすいな。やだー、水だー。 To the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. あららら。 I tore off her flipper, and it tasted really good. 何これ。ちょっと操作むずい。 Grabbed on イ his ェー head. イ。 Oh, when I was so hungry, I jumped out of the water. あ When I opened my eyes, everything had changed. 何ヘビだ。でか。 Now I was a monster, and I I- smelled people everywhere. タコ。 I was big, but I moved real quiet. Alright, ほら、捕まえた。 I wanted to stop, but also I didn't. After that, the passenger was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. これ全部日記に書いてあるの？ I slowly left the sand, and the good smell went into an old pipe.
got closer and closer. あれこの部屋はまさか。All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. 超字綺麗だね。まあそういう子供のやつだな。サイレントヒルともう何ら変わりないんだけど、子供のやつだよね、ただの。I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. ああ、これそういうやつなんか。ああ。はは。エディの子供か。うちのおばあちゃんか。ね、誰ならケイってのが、そのあれだよね、多分。別の家庭、なんていうの？フィンチ家じゃないけど、おじいちゃんみたいな。違う、おばあちゃんか、ケイがおばあちゃんだよね。で、サンジェイが多分お父さんだな、これ。森おばあちゃん的な感じか。閉じたいんだけど。あ、はい。I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. イーディの子供か。10歳の時に。でこの状態で死んでるってことはだよ。あれか。お腹空かせた結果死んじゃったんかな。で、お腹空いてしょうがなかったんだって時と同じじゃん。でも、乾燥したネズミ I の can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. いや、これどこかと思ったらあれか。このレンガのあれか。裏側か。ここに柵が作られてるってことはなんだ？こっから落ちて死んだんか This will be な。 obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. イーディは今でも後悔してんのか。モリーにちゃんとあの時ご飯あげなかったことを。ああ、イーディがやっぱ取りないですけどね。あの部屋にさ、あれ兄貴だ。Lewis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. イーディは絵師なん Edie か。 knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. バーバラ49年。モリー43年。バーバラはあれか、おばあちゃん世代なのか。イーディの子供。イーディの子供か。モリーが長女。バーバラが次女。カルビンが長男で。カルビンとサムが同い、あれか、双子だよね。それ1年に2人産んでるわけじゃないよね、さすがに。寒い、てか。
で、ウォルターが三男か。エディンとスベンの子供たちかな、多分。で、オディンとか、なんかもう一人しか子供作らないのかね、この世代は。違う、オディンがなんだ ?1880 年ってさ、あれか。インジェボーグとオディンの子供がエディン。で、エディとスベンの子供がこの子たちで、サムとケイの子供たちがこの子たちで、で、ドーンとサンジの子供たちがこの子たちでです。Her room was like a museum. 何これ For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. ヨハンなんてのがいたのか。On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. すごい。But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edith, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Eh, やめたいかも。あ、これどうやってやめるんだろう。やべえ。あれこれ、やべえ。あれこれどうやって、これどうやってやめるんですか。ちょっと待って。あ、下長押しでした。Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. そんな呪われた一族だったんだ。いろんな不幸があったんだな。こっち側もいろいろ書いてあるのかい。ものすごい量の本読んだんだね。薬か。マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サーズデー、フライデー、サタデー、サンデーのそれぞれの薬ですね。新聞で折ったサメ。センサー。 Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. イーディそんななんかもう初期からいるんだねこの家に。すごいね。 When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. ね、スベンはそんな死に方したのか。スベンがひいおじいちゃんか。1937年スベン・フィンチにより建てられたと。One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. 72歳の時。I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. イーディス・ジュニア誰？イーディスってエディのジュニアなの？
Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. うん。結構ふざけんのが好きなんだ。ね。あ、これ何？おばばの趣味か。ひいばばの趣味でもこの、なんか The 生え only てるの trace かと。Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. あ、そうなんだ。めっ It was a pretty big trace. ちゃ綺麗だったけどな、遠くから見たら。でも綺麗だけどな、これ。どっから光来てんの？こっからは来てないっしょ、光。嘘だ。強すぎない？ちょっとこれは、まあまあまあ。酒だ、酒。おばあちゃんがこの風呂使ってんのかな、多分。わざわざ椅子置いてあるって。わかる。うわ、綺麗。外めっちゃ暗くなってるとか気づいたらゲームの中にもう没頭しすぎて気づかなかった。あれなんか積んだな。この本か。てかさ、鍵の使い道も分かったしさ、何を残してんの私はここに。この家か、これもしかして。あ、この家だ。すげえ。これか。すごい。みんなのさ、何の音？ヘビ飼ってたの？何の音だこれ。ぶつかってる音かな多分。あった。あ、まさか。うん。この風呂場には秘密がある。だって。スヴェンとエディ・フィンチ。ヒージー・ヒーバーだ。There's a secret in this bathroom. お、 It's in the last place you would look. すごっ。おもろい。 It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. ああ。お。で、ちゃんと閉じて。なんだろう、この部屋。うわぁ、すげえギーギー言ってる。Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. サムか。スベンの子供。我々のおじいちゃん。おじいちゃん、なんて言うんだろう。おじいちゃんじゃないよね、でも。おじいちゃんの兄弟。ミルトンだ。嘘、ミルトン。なんで？なんかバンクシーみたいになってっけど。あ、
わあ、これ誰の部屋だ？新しいな。これまさか見るとねよ。あれか、兄弟の部屋とやるか。タバコの吸い殻あるぞ。サムとカルビン、ウォルター、サムとカルビンか。はあ。すご。コマンドセンターとか行って。いけない。I knew Grandpa Sam had a twin. 取れた。And that he never talked about him. コマンドセンター。すご。I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. すご。あ、カルビン。あ。墓なんだ。こんなかっこいいなんか感じだけど。How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. 本当に死んでるんか、マ At シューだ Barbara's な。 funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. But that day, he finally made up his mind to do it. え I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, これもしかして私今手助けしちゃってる？ maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt. やばい。やばい、怖 I い。 think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. あ、あ、あ、あ、あ、あ、The day he made up his mind to fly, and he did. うわ何今のなんすか今の何そんなことする Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. そんな悲しい事故で死んじゃったんか。何それ After the マジか。 funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. でもなんでそんなの知ってんの ?99 年生まれでしょ ?30 年以上前じゃん。教えてもらったんかなおばあちゃんに。あの時にわし半分にしたの。間違い Mom には。 said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. その部屋それとも家あ。待って。あ、めっちゃか。うわ熱ーガチャリ上か。重っ。もうちょいこの部屋見たい。サムの方はなんもないのかそれ。橋がかかってない。なんか箱とか普通に置いてあるし。
うわ全然関係ないのに悲しくなってきたわしも。ハイスクール。高校は卒業したんか。うわ。こんなん、それは戻ってこないわな、この部屋。もう、追い出してるやん、サムのこと。よく18歳までこの部屋で入れたね、逆に。毎年測ってたんか、身長。うわ、いいな、毎年身長伸びてて。The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. 子供向けに作ってあんのか。開けとくか。これは誰の部屋だ？あ、バーバラだ。あ、バーバラの部屋 Growing だ up,。I always thought of Barbara as a child star. バーバラの部屋。戻ろうとしちゃってる。バーバラちゃん人形ない？すごっ。めちゃくちゃ引きずってるじゃん。あ、こいつ見たことある。こいつ見たことあるんだけど。こいつなんか VR のホラゲーで見たことある。なんでこいつこんなとこ Never にいん thought の？ about how hard it must have been for her afterwards. ああ。16で死んじゃったんか。何で死んだんだろう。ゲ Of ス all ト the スター。 stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate. ボーイフレンドね、BF って。 Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. あ、 The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she
she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. 取れた。これ今もできんのかな。え、あれあれあれおもろい。おい、美しいだけじゃねえのか、このゲーム。なんすか、この。 She found Rick's crutch and imagined the worst. え、何これ。血強っ。ちょっと強い強い強い強い。え、 The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. これお父さんが怪我したとこだよね。The old fridge rattled and grew still. おう Oh dear. 叫びじゃないんかい。あ、 Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. やべえ。またかよ。もうこの家もすっかり馴染んできたな。あっ。ウォルターだ。Are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And he knew he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. ここ。やったバーバラ助かる。 She played her part beautifully. 逃げろ逃げろ。 She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. やった。 He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet.
やばい、いない。 The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... 怖い、普通に。 At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. え、 Oh dear. なんで今のすげえ棒読みだった。 The monsters Eh? had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. なんだ。 Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. え、 She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. ファンのやつらに襲われたってこと？ But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real ear. ええ、マジで呪われてるやん。よくこんなん取っといたらにしても。 Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. 忘れ去られなかったから。実際どうだったんだろう。実際にはそんなこと集団でなんか家の中侵入してってこと。すげえカビ生えてる。この研ぐやつみんな使ってんね。ねえ、この時計何これ。こいつ出てくんだけど。地下行くか。も I う guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. みんなあれだったね。あれ部屋暗くなった？こんな暗かったっけ？こんなもんか。 It's funny. 綺麗。 All those times I played with the music box and never found the basement key. ないのかな、じゃあもしかしてここに。こっちの方が圧倒的回しづらい漫画の方より。
ありゃ来い。あ、来たー。暗っ。あれなんかさっきもプール台あったよね。あれか。漫画の世界で見たのか。スベンが提携がしたとこだ。Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. ドラゴンの。これブループリントじゃないドラゴンの。模型とブループリント。I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. モグラ男もしかしているんじゃない？そういえばそんな話あったよね。地下に住む。I thought maybe she was hiding presents. え？ It turned out she was hiding a lot more than that. 見えない。全然見えない。あ、着いた。え？ I remember asking Mom once about where Walter had gone. まさかモグラって。 She said after Barbara died, he got as far away as he could. え？ If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. 暗っ。ああ。Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. これがモグラ男の正体か。 Having a schedule, living for today. すげえリアルに悪なか。猛漢。 I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. 毎日入れんのこれなんで？ Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. 姉ちゃんの殺され方でトラウマを受けても人の世界に出てこれなくなったから。でずーっと住んでたんだもん。なんも知らずに一人でずーっと住んでたんだ。And then one day, everything just 2005年だ。 stopped. 揺れてない。 Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. なんで揺れなくなったんだろう。家族が夜逃げしたのは2010年だよね。It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. え？
出るのか。死んだわけじゃないのか。なんかガンプラモデルか。すごいなんか超特殊ニートだな。こんななんか麻薬王みたいな飛んでるおって。I know it's out there somewhere. それってなんだろう。揺らしてるや Whoever つ。 killed Barbara あ and Molly ー。モリーは and Calvin. カルビン。カルビンも勝手に死んだ Maybe けど。 this is all a mistake. あ、 But I need to stop living the same day, even if it kills me. あ、 Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. 出た。足遅。I'm going to appreciate all of it, especially the food. これ I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. アホみたいな死に方したな。 I can't believe my mom never told me he was down here. アホみたいな死に方したな、こいつ。こいつ今のところ一番間抜けだよ。 I'm め sure ちゃ my くちゃ mom 間 was 抜け trying to よ。 protect me. 絵か。人工の花かな。蔵。これか、モグラ男とは。皿洗いとシャワーを済ませてたのか。ペッパーと書いてあるし。あれ、電車の模型作ってたのに知らなかったの、列車について。なんかもう、なんかもう悲しいな、こいつの死に方。軒並み。もう電車なんて走ってないよな。てか、なんで電車なんて走ってたんだろう。Maybe she was afraid I'd end up like Walter. この But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. ゴミ捨てばかよ、こいつの。Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. ウォルター知ってたんだね、がっつりみんなは。この線路ももう廃線になったか。てどんな I don't know if I should even be writing this. あれ何？あれだ、モリーが死んだ時に見えたやつだ。 Maybe it'd be better if all this just died with me. あれ？何この最新の設備。
でも2010年か、2010年ならあるか、このソーラーパネルの近づくとつくやつぐらい。 But I thought you should know about your family. あなたって誰？ And the history you're a part of. あなたって誰？ Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. 誰？誰？ I think the people in these stories believed them, for what that's worth. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. あれ？あっちは？あっち行くのかな？あっち行く。 I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. なんか新しいぞ。 What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. これペットたち 3 of か。 the gerbils were mine, and 2 had been my fault. ありゃ。ベイリーがワンちゃんだ。ウサギのオリバー。猫のシャドウ。魚のクリストファーあれだ。ボブ。 Sven built the house, but it was Edith who designed the cemetery. あ、モリーか。猫となって死んだモリー。宇宙に旅立ったカルミン。スベン。エディ。折れた。バーバラ、めちゃくちゃおしゃれやん。めちゃくちゃおしゃれやん、お前らの中。 I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. あれ家？ Edie said she dreamed about the old house every night. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost 2 of her brothers, Oh. just like I did. I get why she tried so hard to protect us. ルイス。31だっけ？ミルトン。 We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. ボーンだけだね。そっか、ミルトン謎だね。それまだ。ルイスが死んだ理由 There's とか so も many things I wish I could ask my mom よく now. わかんないな、まだ。 Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself.
But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. ああ、そういうことか。あれ待って、大丈夫これ。あれてか。あれこれ何これ。大丈夫何これ。何してんの急に。妊娠22週目。どういうこと？あ、違うある。あ、屋根裏部屋だ。I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. これグランパサムの部屋か。They were both pretty intense. Wow. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. ちょっと待って。ああ。US マリーンだったの。海兵だったんだ。あ、てか右見るとさ、あれいるじゃん。これ誰？アンクルサム。アンクルサムこれか。宇宙服のあれと、バーバラのカメラがどうだろう。宇宙服絶対あれだよね。誰これ？ Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. 誰これサム。あ、これあれか。お母さんか、もしかして。Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Aw. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. あ、あれか。お母さんしてんだ。That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? ドーンだからお母さんだな。Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. カルビンか。Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Oh. Dad! Oh. Guys, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you.やばい、逃げられちゃう。どれ？ Dad, I... Just breathe.
Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. ああ Great shot, Dawn! 全然お父さんにピンとはないな。 I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Oh. Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. あっちか。やば。Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. マジでサムじいちゃんか。マジで他の部屋だ。ちょっと待って。サムじいちゃん。そんな死に方して Instead る of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. 外めっちゃさ暗くなった。こっちももう真っ暗だよ外。一回そろそろやめとこうかな。こいつらがどんな悲しい死に方をするかっていうのを集めるゲームだとは思わなかった。なるほど。これがフィンチ家ですか。面白い。